Before going to read the disease process of hernia, I would like to tell something about the anatomy of it. Because if any person knows the anatomy of inguinal canal or inguinal region, then he or she will be able to perform the treatment, to do the treatment of hernia. Okay? Before going to treat hernia, you must have to know adequate anatomical knowledge regarding the inguinal ligaments or inguinal region. Without this knowledge, hernia is difficult, or with this knowledge, hernia is easy like anything. Hernia is not a disease. First word holo hernia is not a disease. তোমরা হয়তো মনে করতে পারো আমরা সার্জারি ক্লাস করছি, আমরা তো রোগ ব্যাধি নিয়ে পড়বো, কি করে কেটে কুটে ভালো করতে হবে এইটাই স্যার বলবে, বাট ইট ইজ নট অলওয়েজ ট্রু. হার্নিয়া ইজ নট এ ডিজিজ বাট ম্যানিফেস্টেশন অফ এ ডিজিজ. সেভারাল ফ্যাক্টরস মে কন্ট্রিবিউট ফর ডেভেলপমেন্ট অফ এ হার্নিয়া. তাহলে এটা একটা ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন. আর কি বলছি, হার্নিয়া ইজ এ কমন কন্ডিশন অ্যাফেক্টিং patients, especially inguinal hernia in males and incisional hernia in females. Even though several types of surgery have been described for hernias, mesh hernioplasty remains the gold standard. তাহলে আমরা বলছি কি hernia although is not a disease but a manifestation of disease, এবং in case of male inguinal hernia and in case of female incisional hernia is more common, and only the treatment option is operation, that is mesh hernioplasty is the treatment of gold standard treatment. Majority of the hernias require surgical treatment, having apart small asymptomatic direct hernias in the elderly. আমাদের তাহলে এখানে কতগুলো কথা মনের ভিতরে আসতে পারে যে হার্নিয়া, তাহলে একটা টার্ম আমি বলেছি ডাইরেক্ট হার্নিয়া. তো when I am telling direct, obviously there should be an indirect. ওকে, তো এটা আমরা পরে আসছি, এটা মাথায় রাখো. আরেকটা বলছি আমরা ইনগুইনাল হার্নিয়া. তো হোয়ার আই এম টেলিং ইনগুইনাল হার্নিয়া, obviously there are the sites for another hernias also. I will talk it later on. But commonest one is the inguinal hernia, that is the hernia that occurs in the inguinal region is called inguinal hernia. And another one is common is incisional hernia, that is the hernia occurs over a previous scar, surgical scar. Okay, is it clear to all? Obstructed hernia is an emergency and late cases carry significant mortality. তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা জানলাম যে hernia may be obstructed. ঠিক আছে, and obstructed hernia is an surgical emergency and it may cause mortality also. So detailed clinical examination of hernia, complications, various types of hernia and other treatments have been described in this chapter. তো তাহলে এগুলো আমরা ডিসকাস করব. তাহলে আমাদের কাছে কিছু কোশ্চেন থেকে গেল. hernia may be direct or indirect, hernia may be inguinal, incisional and also other places, and operative treatment is the only treatment except in some cases, in case of elderly patients if they suffers from direct inguinal hernia. Okay, so later on we are going through this. Hernia means to dart, protrude or rupture. একটা ল্যাটিন শব্দ এটা হার্নিয়াটা, যার অর্থ করলে দাঁড়াচ্ছে ডার্ট or protrude or rupture. What do you mean by protrude? ফুলে ওঠা, ফুলে উঠছে. Now is the important thing, the definition of hernia. Frequently you ask define hernia. Obviously you should have, some of you have asked this question in the viva table, that what do you mean by hernia or define hernia. And one thing should keep in mind that without having a patient of hernia you may not be pass MBBS. Before passing MBBS exam, you have to face a patient of hernia in the final Prof examination. Without this, no final Prof examination is complete. Mind it, that is so important thing. What is the definition? Abnormal protrusion of a viscous or a part of it through a weak point in the body is known as the hernia.
এখানে একটুখানি মডিফিকেশন তোমরা লিখে নিতে পারো যে অ্যাবনর্মাল প্রোট্রুশন অফ এ ভিসকাস অর পার্ট অফ ইট থ্রু এ উইক পয়েন্ট in its containing cavity, এটা লিখতে পারো, in its containing cavity or in the body is known as hernia. তাহলে আমরা হার্নিয়ার সহজ সরল একটা ডেফিনেশন বললাম, abnormal protrusion of a viscous or a part of viscous. তাহলে কি হলো, it is not a normal, ঠিক আছে, যার জন্য প্রথমে আমি বলে নিয়েছি যে it is an abnormal protrusion of a viscous or part of it through a opening in the body or its containing cavity. Clear? Inguinal hernia occurs either through the deep inguinal ring or through the posterior wall of the inguinal canal, that is the Hesselsberg triangle. Now, anatomy of the inguinal region. এখানে first thing আসছে কি inguinal ligament. It has got another name, that is Popper's ligament. You should not to feel bored that I am discussing regarding the anatomy, but I observed that you have very poor knowledge regarding this anatomy, and I am ashamed that you have passed the first Prof exam. It is the ligamentous portion of the external oblique aponeurosis which folds inwards and extend from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. Is it clear to all? আমাদের এখানে জানতে হবে ফার্স্টলি যে হোয়াট ইজ ইনগুইনাল লিগামেন্ট। এর আরেকটা নাম হচ্ছে যে পপার্স লিগামেন্ট। ইট ইজ দি লিগামেন্টাস পোর্শন অফ দি এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস হুইচ ফোল্ডস ইনওয়ার্ডস and extends from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. The midpoint between these two structures is called the midpoint of the inguinal ligament. এই টার্মটা একটু মনে রাখবে অবশ্যই। The inguinal ligamentটা extend করছে from anterior superior iliac spine to pubic tubercle, and midpoint of this structure is called the midpoint of the inguinal ligament. Okay. Now, another ligament is called lacunar ligament. What is it? Some fibers of the inguinal ligament passes posteriorly to attach to the superior pubic ramus lateral to the tubercle and forms the lacunar ligament. তাহলে lacunar ligament কি বলছি যে some fibers of the inguinal ligament passes posteriorly to attach to the superior pubic ramus lateral to the pubic tubercle and forms the lacunar ligament. তাহলে pubic tubercle-টা end হয়েছে ইনগুইনাল লিগামেন্টটা এন্ড হয়েছে পিউবিক টিউবারকলে লেগে, যে এখানে হাত দিলে যে প্রমিনেন্ট বোনটা থাকছে এটা এন্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। তো ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে এটা উঠে চলে আসছে পিউবিক টিউবারকল, দ্যাট ইজ পিউবিক সিম্পাইসিসের ওখানে একটা পিউবিক বোনের টিউবারকল আছে, দ্যাট ইজ কল্ড পিউবিক টিউবারকল। তো ওই ইনগুইনাল লিগামেন্ট যখন ওখানে অ্যাটাচড হলো, ওখান থেকে কিছু ফাইবার পিছন দিকে সরে এসে তোমার সুপিরিয়র পিউবিক র্যামাস মানে পিউবিক বোনে যেটা পিউবিস যে অংশটুকু হিপ বোনের ওখানে যে র্যামাস আছে ওই র্যামাসে লাগলে এটাকে তখন বলবো আমরা কি ল্যাকুনার লিগামেন্ট। The midpoint between the anterior superior iliac spine and the pubic symphysis is called mid inguinal point. আগে আমরা একটা জিনিস বলেছি কি মিড ইনগুইনাল লিগামেন্ট, সেটা কি ছিল anterior superior iliac spine to pubic tubercle মাস পয়েন্টটা। আর এখন কি বলছি anterior superior iliac spine to pubic symphysis। এই যে এইটা হচ্ছে anterior superior iliac spine আর এইটা হলো তোমার সিম্পাইসিস পিউবিস বা পিউবিক টিউবারকল। তাহলে এখানে দেখো এই যে একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ, এই দাগটা হচ্ছে তোমার ইনগুইনাল লিগামেন্ট। এখানে একটা দেখো একটা ক্রিসেন্টিক শেপ শ্যাডো ব্ল্যাক মার্ক করা আছে, আর এইখানে একটা অবলিক ভি শেপ একটা ব্ল্যাক মার্ক করা আছে। এইটা হলো এখানে যেটা এটা হলো তোমার ডিপ রিং। This one is inguinal ligament, this one is deep ring, this one is superficial inguinal ring, and this one is the inguinal canal. এটা তাহলে আমাদের এখানে কতগুলো জিনিস আছে কি anterior superior iliac spine, pubic tubercle, pubic symphysis, inguinal ligament, mid inguinal point, superficial inguinal ring, deep inguinal ring, and in between these two is the inguinal canal.
ঠিক আছে?